Hello all. Today's agenda. Today's agenda is learning about list. List. So can you tell me what is this list, guys? Anyone? Or you know anything about list? Or you are listening this for the first time? Yes. Yes. So what is the first one is list? List is a collection. Collection object. And second point, we can say that we have seen about data types, right? It's a So collection total how of many? Total we have data types. How many data types we have learned? Categories. 6 categories we had seen, and we have seen about numeric, sequence. Yes, the data types we have seen, right? Numeric, Boolean Boolean. So this comes under this list comes under which data type? sequence. Sequence. Yes, sequence data type. Yeah, correct. Now we need to see few things, what exactly the meaning of the list is, and practically how we can work on it. So this is, here it is. Now for example, if I'm writing this one and then I'm just trying to print A. Okay, I'm printing A, and also I wanted to print the type of this A. What is this type of A? Print. So type of A. Type, what it will give? It will give the class, like which class does it belongs to. So see what I got? I got empty list, and this is a list class list. Understood? So what we can write here is, this is my list. List means it is denoted by what? Square brackets. Two square brackets. It is like this simple. Yes. So this is how we do this about list. Yes. So here I will be writing everything. Now the basic thing what we need to learn is a collection object. It comes under under sequence data type, and in this it is represented by what? Square brackets. This one. Yes, that is one part. And the second one is, what is the second one? The type. The type of this to be find as, we can find the type. Find the type or a class in this way. How? Like this. Yes, like this we can find out. Print. This is empty. Okay. To create this, we are doing. Now, this 4 points you understood, guys. Yes, sir. List is a collection object. Collection means what? What is the meaning of the collection? Now, for example, what I'm giving here is, now A is equal to what? 10. Yes. Now B is equal to 20. So like this, there are so many mocks. For example, I'm taking as mocks only, students mocks. So S1 student, S1 is 10. S1 is getting what? 9 marks out of 10. S2, he is getting how many marks? He is getting 10 out of 10 marks. S3 is getting uh, 8 marks. So like this, entire Hyderabad. So total how many? What would be the students population? More, right? For example, just take it as 15 lakhs. So for 15 lakhs, if I wanted to give the numbering, do I? This is a good way, good practice. So if I wanted to store all 15 lakh students, 15 lakh student details or marks in different variables. So can you say that what are the problem with this?
So like this, S1, S2, S3, Will take more memories. S4, S5. So like this, it will goes on. Yes. So good. What are the problem with this? With this is one point is you are taking it will take more memory, and another problem is More. yes, Time process. more efforts, lot of efforts we need to make. Yes. 15 lakhs, it is not a joke, right? At least Yes. for 10 to 20 lines writing the code only, it will be like we feel that we have written so big code. Now second point, the third point is a time, lot of time taking, time consuming. Okay, so now these are the advantages, disadvantages, these are the problems with the with what normal one. This will store what only one value, this will store variables. Earlier the variables were storing what only one value. Earlier the variable storing only one value at one time. But now when we have these kind of requirements, 15 lakh students mocks I need to enter, then what I need to use? I cannot go with this type, right? Because it is having the problem of what? More memory consumption, more efforts, more time consumption. Debugging is also difficult if there is a more number of lines. Debugging is also difficult. Yes. Yes, I do hear some noise, like someone is in unmute. Okay, fine. Now this is the problem. So now what is the next approach? What is the approach is? The approach is very simple to solve these kind of problems. There there is a approach, and that is known as what? Collections collection objects. So what is the meaning of this collection objects, or we can call it as sequence? So what is the meaning of this collection? We need to understand first. With the same variable is equal to, I can able to enter many things, like many marks. For example, 10 he got, then 9 marks he got, 8 third person, fourth person got 5 marks, again 2 marks, like this. So now here we have so many numbers we have collected, and we are storing in only one variable. Yes, many items or values can be stored only in one variable. Okay, these this comes under what? Collections. So collections are helpful in this way. Collection. So to solve this above problem, we are going with a collection. And also this is one thing, one advantage. And second one is, it has collections has some inbuilt functions and methods. So even without writing the total logic, we can make use of those functions. Yes. So code reusability, it helps us. Third one is reusability. P reduces the time. Even performance is good. Yes. So this we are talking about what? Collection. We are talking about collection. What is collection? So collection means what? See, we are collecting all this, right? The sequence we are collecting, comma, here I can write 11, here I can write so here I can keep on going, I can go keep on going this. Okay,
So but these everything will be in one variable, that is a. We are storing everything in one, but earlier it was not the case. Understood? So now if someone asks you what is the need of this, then we can answer like this. Okay, so here, need of collection, that is the question, and this is the answer. Yeah, understood guys up to here? Yes, sir. Okay, now we are going to see some characteristics characteristics of list. So what is the meaning of this characteristics? Let's see. First point. So now here, just see one example, we'll understand. Now if I'm giving here, let me take it configuration. I would like to go with the 40. Now I'm taking list as list 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 1 is equal to, in this what I'm writing here is 10 comma 20 comma 30 comma 40 comma 50. Now if I am just printing this list, print list 1, can you tell me what would be the output? So all the Yes. values in the list will be printed. So So all are on the same page, guys. Everyone is on the same page. Just raise your hands. Will print all the values. Good. So now here it will print all the values. Let's see. Yeah, 5. Perfect. It is printing everything. yes, 10, 20, 30, 40. So with this, what is the characteristic? With this, what we have understood, the insertion order is preserved. yes, So what is the meaning of this? Where or how whatever the order we are entering the number, the same order we are getting the output also. So it follows insertion order. Insertion order. Good. Now second point is, can I also use different data types here? Can you tell me what is the data type here I have used in the list? integer values. Integers. Now let me go with the different data types. Different data types means what? Float I can use. I can use something string, Vivek, and I can use some other data types also we have, right? None, none. Now we also have something, some data types also we have, like we have tuple. Okay, so this we'll see later on, but up to now we have to understand what is happening. Now if I execute this, 5. Now what happens? It is working with the different data types, guys. Yes, sir. Yeah, so what is the next characteristics? We can say that it allows, what it allows, or it allows heterogeneous data type. Heterogeneous data type. Okay, so these are the characteristics. Now third characteristic. Now can I use collection, other objects of the collections? So let's see. Now in this,
I don't want to use this all. Now I wanted to use what? Inside this, I wanted to use tuple. 1, comma, 2, comma, 3. Again, comma. In this again, set 1, comma, 2, comma, 3. Yes. Now in this, I wanted to use dictionary also. 1 colon hi, comma, 2 colon by. Now let's see whether it is working or not. Perfectly, it is working all right. So it also allows other collection objects inside the list. Yes. So it allows other collection objects inside the list. Yes. Yes. Now, does it allows duplicates or not? Let's see whether this is allowing duplicates or not. So duplicate means what? If I'm writing here apple, apple, and here I'm writing 1, 2, 3, comma, apple, and here I'm writing 1, 2, 3, comma, 8, comma, 9, comma, 9, comma, 8. Now, can you tell me total how many numbers I have entered? Like how many items this list is having? Yes, guys, you're there. Yes. So how many items are there in this list? Apple is one item. 1, 2, 3 is another item. This apple is another item. So total how many? 1, 2, 3, 8. 4, 8, sir. 8. 5, 7, 8. 8 items are there. Now, what will be the output? All the eight items will get printed, or it will not allow the duplicates? So it will allow the Yes. duplicates, sir. All the values will be printed. Let's check. Yes, amazing. So duplicates, it is allowing the duplicates. Here, apple is there. Apple. So we can what is the next characteristic? We can write here. It allows duplicate values. Now it allows duplicates values. Fine. Now is indexing is possible? Indexing is allowed or not in this? Let's see. Now, for example, if I wanted to access mango here, Yes, and sir. this Thing is also. 4, this is 91, this is 19, this is 81. Now if I wanted to access mango, how can I access mango? By using what? Indexing. Yes. So print index. What is the index I need to use? What is the number? Yes. Indexing means what? 2, sir. This 2. Sir. apple is 2, sir. 0, 2, sir. 1, 1, this is 2. 2. Perfect. Now we have two types of indexings, from a left side and from a right side also. So here it Minus is 6, 2. sir. Otherwise, minus 6. Mango we got. Perfect. So by this, what I can say that I can say indexing is allowed. It allows indexing. Now sixth point. Sixth point is slicing is allowed or not? What is the slicing I told you? Like small part or slice. So now, for example, if I wanted to print from 1, 2, 3 and this 1, 2, 3, 4 or up to 8, what I need to do? Slicing means what? 0. Colon. Punish. Because I wanted to print from this now. Yes, sir. So Is to 0, 1, 2, 3, 4 up to 4. 5, sir. But 1 is here to 0, 5. 5. 5, right? 5 means Now M. let's see. Correct. Now let's see what we got. Up to 8 I got. Yes, sir. Yes. So what is the next characteristic? It allows. What it allows?
Slicing. 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 It allows slicing. Now, seventh one. Now I need to check whether my list is mutable or not. So what is the meaning of mutable? First we need to understand. Mutable. Mutable. Who's that? Okay. Mutable. What is the meaning of mutable, guys? Can be Change. changed. And what is the meaning of immutable? We cannot change. It's Which can't be change. changed. Yeah. Now we need to understand whether list is mutable or immutable. What do you say, guys? English is mutables. We Mutable. can Yeah. Now, for example, what I'm saying, what I'm writing is, I'll write something else. I'll write some city names of India, Bangalore, Bangalore, uh, again Delhi, Delhi. Again we have Mumbai, Mumbai. We have Hyderabad, Hyderabad. That's it. Now I wanted to change this Delhi, Delhi to Srinagar or Kashmir. So how can I do that? I have to take list one, and which one I wanted to change, which index? 0, 1, Delhi, right? yes, sir. 1. Then equal to, oh, what I need to write here? Kashmir. Now, what I'm going to do here, print. I'm just printing list 1, name of it. Then I need to check whether it is, now Kashmir got replaced, like Delhi got replaced by Kashmir. Yes, sir. So by this, what we can say that list is, Mutable. yeah, list is mutable. Yes. Now we have 8th point. So what is the 8th point? Can I write a list inside the list? No. I have 1. Now let's see here. Can I write list inside the list? So here it is 1. It is lion. Lion. Okay. Now comma 22. Comma something Hyderabad. Hyderabad. Okay. Now if I wanted to access, see, can you tell me which one is list inside the list? How many lists are there inside the list? 3, sir, total. 2 lists inside 1 list. 2 lists are there. Now let's see. Print list 1. Now let's execute it. So what we have seen here, it means what? It's printing. Yes. So it is allowed. So what we can write here in the characteristic, nested list is allowed. Yes. Yeah. Now nested list is also allowed. So we have seen here. But now I have one question. I wanted to access this. How can I access lion? Uh, Can anyone?
index. That we'll reduce this font 34. Now I wanted to access this lion, guys. How can I access lion? Or first I wanted to access this list. How can I access? Yes, any idea? N. List, inside this list I need to use what? Indexing, right? Indexing values. Indexing values. Which value? 1. 1. Now let's see. Perfect. I got what? First one. Now here, after 1, I wanted to get this tiger. How can I get the tiger? Comma 1. Tiger is also 1, right? Yes, sir. So if I'm writing here 1, what happens? I Yes. got tiger. Perfect. But now I wanted to access this R. How can I get R? Yes. -1. Did I got? Yes, sir. Is it visible or not? Did I got? R వచ్చింది కదా. So if it is more, we can use like this list. First one is, this is what? Total. This is my indexing one. After that, indexing, in this one, whatever the elements are there, in that we are again finding what? 1. Now in the same way, I wanted you to try to find out this n. You have to tell me this D. I wanted to find out the D. Now you have to tell me what I need to print. Print. Tell me, guys. After this, List of 3. list of 3, sir. 3. 3, And again brackets Of open. 1. 1. 1. And which letter we want to print? D. N. D. N you want? 2, 2, sir. 2. 2. Now let's see whether we are getting perfect. I got D, right? Yes, sir. Yeah. So when there is something like this, we need to use in this way. Yes. Yeah. So nested list is allowed. So to access those nested lists, we are using this type. So guys, now I'm giving you 1 or 2 minutes of a time. And also one more thing is, lists are dynamic. So now I wanted you all to just take a small notes of all this. Okay. Take a 2 minutes of a time I'm giving, and just make a notes. Done, guys?
So if someone is asking about list, you need to be in a position to tell all this. Okay. So first one is what? It follows insertion. Insertion order. What is the meaning of insertion order? Whatever the values we are giving, inserting, in the same way we are getting the output also. Yes, sir. I inserted 1020, so output also 1020 only. And it allows what? Heterogeneous. Heterogeneous means what? Different data types. And it allows other collection objects inside the list. Other collection objects like tuple, we have sets, we have dictionaries, and it Um, also allows Duplicate values. duplicate values. Yes, it allows indexing, it allows slicing, and we can say that list is mutable. Nested is also allowed, and to access the nested we have all this done. So I hope you all have taken. Yes, sir. If you have not taken, I will also share this in the group. Yeah. Now once it is done, now we can print the list in three ways. There are three ways to print a list. So what are those ways to print the list? First one is directly passing it to the print statement, print function. Yes. Second one, by using what? Subscript operator, accessing individual elements using what? Subscript. Subscript operator we already know, indexing operator. Third one is accessing multiple elements. How we can access multiple elements? Using what operator? Slice operator, right? So, How we denote the slice operator? Colon. Yes. So these are the three ways. In this, what is the first way? We already know about first way, and I'm going to tell you also once again. My num is equal to, I'm writing all numbers 10, 20, 30, 40, 50. And what is the first it is saying? Directly passing to the print statement. Inside the print statement, what I need to write? My nums. That's it. So I will get the output, same output I will get. This is starting, just passing the name of the list in the print function. First one is done. Now let's go with the second one. How to do the second one? The same way, my num is equal to 0. 2, 20, 30, 40, 50. All these are there. Now I wanted to find out each and every numbers. What I can do here? Print. Inside this print, what I need to write here? My num. Which one? 0. Yes. Now I wanted to access all these things. Now what I need to write here? 1. 1. Yeah. Similarly here. 2. So Again, total how 3 many, and how many I need to write? remaining 2, sir. Yeah. Again here it is 3. So 0, 1, 2, 3. Remaining only 1 is there. That also will write. So here what we are using, which operator? Subscript operator we are using, right? This is subscript operator. Yeah. Yes, sir. Yeah. So this is also done. Now, when the subscript operator is also done, now next one is what? What is remaining?
Slicing operator. Yeah, slicing. How we can do slicing? We already know. Third one also. So when we have this minum, I will take this too. Copy it here. Now, for example, if I wanted to print 30 and 40, then how can I do? 30 and 40. This two I wanted to print. These two goals. 3. 2 colon 3. 0, 1, 2, 2 colon 4. This is 0, 1, Yes. 2 2, colon 3. 4. 4. Yes. So this is about what? Slicing. Yes. Now, up to here, you understood? Any doubts? No, right? Yeah. Now, next part is accessing the list element using while loop. Accessing the list elements using while loop. Now, let's see how we can do that. Num is equal to, let's take the same thing, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Now I wanted to print all this. How can I do that? Yes. While While what are the conditions for while in order to work with the while? What I told for while, what are the things we need to do? Initialization, condition checking, correct. Initialization, condition checking, control flow. control flow. What is this control flow means? Updating the values. Yes. Yeah. So this is my comment. I'm commenting this. Now this is done. So now I wanted to access. I wanted to access all the elements by using what? Loop. How we can do that? Let's see. First we'll do this in this directly. Now my num all 60 I have. Now for example, if I'm trying to find out print length of my list, my num. So can you guess what would be the answer? What is the answer? 6. Why 6? Because 6 items are there. 0, 2, 3. 3, 6 4, elements. 6 elements. 6 elements are there. So we are getting what? 6. Yes, we are getting 6. Now what I need to do here is I have to take one variable. Like for example, if I'm taking here I is equal to what? 0. Initialization is done. Now up to where I need to take this while I is less than 6 or 7, less than or equal to 6. So print 5 is in this what I'm printing my num mine. I. my num of I. I, correct. My num of I, and then So here 5 is enough, no sir. Condition. I less than or equal to 5. no, total it is 6 now. 1, 2, 3, 4, 5, We 6. take indexing from 0 to 5, right? Indexing. Okay, like that. Call. Okay, we'll check. We'll check 5 only. 5 equal to, you're saying? Less than or equal to. Yeah. 0, 1, 2. Indexing will take from 0, correct. So now here, now this is done. Now, will it work? It's a control flow. Yeah. Let's see what we are getting. Continuous. And Control C. Yes. What we need to write here? control flow. I is equal to I. I plus 1. I plus 1. Now let's see.
We got everything. Yes, sir. 10, 20, 30, 40, 50. Now, if I wanted to get this in same line, then And equal to. Yes, sir. oh, but it is like a all big number. Like What I need to do digit. is now it is okay. Yes, sir. So this is an example of what While using using while, correct. Using while. Yes, this is while we are done. Now, which loop is remaining? Accessing elements using what? For loop. for loop. So how we can do that for loop? So same thing. But here what we can write is in the always no need to write of 5. What we can write in the place of 5? N we can write. Yes. Can I write n? But I need to define the n. N is equal to length of Length. my num. Yes. Okay, sir. So even if I'm giving here more number also, if I'm giving here 70 also, it will work. If I'm giving here more 80 also, it will work. But if it is 5, it will not work. Yes. Yes, sir. So let's execute this. Oh no, something is problem. First. Uh, list index is out of range. So what is the problem we got? Well, how many we have given? 1, 2, 3, 4, 5, 8. 6, 7, 8. 8 8. is given. And what is the length of this? Length means 0 to 7 it will take. 0 to 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, 7. So what I need to keep here? 7. It is, wait. If I'm giving this I 0 and it is going till 8. So why it is giving me error? Now it is okay. Yes, sir. It's okay. So why it was the error? Because I given equal to. Yes, sir. If I'm giving equal to, it means what? What is the meaning of this? It is going till where? Till more numbers. So it is giving me what? List index out of range. The index I'm giving more it is. Here the index is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 only. But here it is more than that. Okay, that is the reason we need to write this general thing. So I'm replacing this with this. Done. Now let's see how we can do with the for loop. With the for loop, again same story, but here it is a bit changed. What is the syntax of for? Yes, for Same. means what? For I or any variable in I in. what we write for numbers range we write, right? But here already we have a list, so we can use this list. So for I in Num. my num colon, and then what we need to print? I is a variable, right? So first it will print 10. 10 is stored in I. Then again 20 is stored in I. Then 30 is stored in I. So like this. Let's see what's happening. I got yes. So this is working with for loop. For loop.
for loop. So meanwhile, I wanted you also to try on your system once these two things. Take a 2 minutes of a time, not more than that. Done, guys? Have you done? Anyone? Yes. Shiva, you're done? No, sir. Okay, guys. Now we are done with this. Now let's see what we can do. I wanted you to just try to write this in a reverse. Can we make this reverse? We can do it in the reverse order. So reverse the above code using for loop. Don't use slice operator. So how we can do that without using slicing? By using slicing, can we do? By using slicing. Yes. Yes. Yeah. Now what we can write here is n is equal to length of what? My num. And then here what I can use? For range I can use. So range, by slicing, how we can use? Yes. Eight. No, sir. One column. One, Means 10 will not print. you will say like this. How we can do that? Sir. I wanted to have it in the reverse order. -1. -1. -1. No, -1, it's not giving me anything. -1 colon. Okay, -1 colon To 10, sir. -8, I think. +8. -8. For It's Sir, not, 0 no, it is min not working. -1 sir. 8 -1 -8 colon 0. colon removes. We have to remove. Yes. 8 colon. Square Will it bracket. work? It is not taking. You need to say like this. Yes, sir. No, it is wrong. So start. You cannot do like this.
how we can do then? Think about it. Yes, guys, any idea? No idea. Simple it is. Just we need to write -1 in the slicing. Only -1. Uh, so how we can do this? Simple it is. So what is in the question? What it is given? First we need to understand what is the question. So what is the question I asked? See here, just read this. Reverse the above code. That's above code using loop Yeah, 80, 70, 60 like this I need to go. Don't use slice operator. slice operator. So now, for example, if I wanted to use this slice operator, what I can do here? If I wanted to use slice operator, so print what I'm printing, my num. Yes. So now, for example, in my num, I'm printing like colon, here also colon -1. So in my num we have to do the slicing, right? My num. So when we are doing slicing, no need of using what loops. Did I got? Yes, sir. It got reversed. Yes, sir. So that's the reason I have given many examples on slicing for you all. So slicing is really important. So if I'm not giving here anything, means what happens? It will take from 0 by default. Yes, So sir. by default, the value, the starting value is 0 index, 0 index, 0 index. Now, and if we are not giving any ending, by default, what it is? Default, -1. yes, by default, the ending is n minus Minus. correct. And so it is all good. From 0 it is going here, but by keeping here -1, it is changing the direction. By -1, it changes the direction. Right. So these things you need to remember. Here we have done the reversing, but this is not what I asked, but still I'm making this note. So what I asked is, without using slicing, how we can do? We can do without using slicing. Let's go back to the code, previous code. Using range. Yes, absolutely. Range, Starting value, ending value, sir. By my num is step there, value. range is there. Starting value, how much is starting? It should go from this, right? అంటే మన స్టార్ట్ ఇక్కడ నుంచి రావాలి. మన స్టార్ట్ ఇక్కడ నుంచి రావాలంటే ఏం చేయాలి మనం? ఇదేంటి టోటల్ n. అంటే n అంటే 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే n స్టార్టింగ్ వాల్యూ n-1 కదా. అవును. n-1. 1. ఇప్పుడు ఈ n-1 ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడి వరకు వెళ్తుంది? ఇది 0. ఇక్కడ నుంచి n-1 కదా. n-1 తర్వాత ఇక్కడ ఇదేంటిది -2. ఇది ఎక్కడి వరకు పోతుంది? 10. నో అప్ టు హియర్, అప్ టు ఇక్కడ రావాలి కదా. ఇదేంటిది -1. Yes. అంటే దీన్ని మనం రివర్స్ ఆర్డర్ అంటున్నా. లైక్ రివర్స్ ఆర్డర్ లో ఒకవేళ మనం ఇక్కడ నుంచి వస్తుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ కమింగ్ హియర్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్, -8. n-8.
సో ఫ్రమ్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ అప్. ఇది అర్థమైంది కదా, మా 80ని 8 లో రాసుకోవచ్చు, n-1 రాసుకోవచ్చు n లేదా? minus 1. Yes. We can write n-1 for this 80. Now N plus 2 see, for 7. now 80 is done. Now where we have to go? We have to 7. go to 70. ఇప్పుడు 70కి 70 వెళ్ళాలి, 60 వెళ్ళాలి, ఇట్లా మొత్తం ఎక్కడి వరకు వెళ్ళాలి? లాస్ట్ వరకు, ఇట్లా లాస్ట్ వరకు వెళ్ళాలి. సో లాస్ట్ వరకు వెళ్ళాలంటే ఏంటిది? లాస్ట్ అంటే ఏంటిది? స్టెప్ వాల్యూ, ఎండింగ్ వాల్యూ. ఎండింగ్ వాల్యూ అంటే -1 కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్నా, లాస్ట్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? -1 కదా. Yes. ఇది 80 అంటే -1 కదా. లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇండెక్సింగ్, బట్ అదే రైట్ సైడ్ నుంచి -1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. ఎస్. సో when I'm going from here to here, what is this? This is -1. But from I'm going from like this here, from here up to where? To 0, right? 0 వరకు వెళ్తుంది కదా ఇక్కడ నుంచి. -1 నుంచి ఇక్కడ వెళ్తుంటే ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఇండెక్సింగ్? 0 కదా. సో ఇక్కడ వరకు రావాలి నేను, from here to here. So what I can write here is, I can write -1 అంటే ఒకటి లెస్ కదా, -1 comma, and you already know that in slicing -1 step value -1 ఉంటే రివర్స్ అయిపోతుందని. So now let's see. Sir, step value is 10. But 8 is missing. Yeah, 8. Step value is 10, sir. step value is 10. 10 how it will, like 10. Yes, step value is 10. No. Yes, sir. Let's why we are not getting the answer? Because we have written only I. What I need to write? Print my num of I, right? My num of I here. Now let's execute this. 80, 70, 60 ఇంతే కదా. అయిందా రివర్స్? Reverse is done. Yes, sir. Yes. So how it is done means, I will explain once again. ఇది ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ వాల్యూ కదా. n-1 అంటే ఏంటిది? n-1. సో టోటల్ length of the list is what? లిస్ట్ ఒక టోటల్ లెంత్ ని మనం ఏం n చేస్తున్నాం, కానీ ఎండ్ వాల్యూని మాత్రం n-1 చేస్తున్నాం, అంతే కదా. n-1. వై? ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ వాల్యూ 0 నుంచి కాబట్టి ఎండింగ్ ఏమో n-1. సో n-1 లో ఇక్కడ ఏముంది? ఈ వాల్యూ దీంట్లో మైనంలో 80 ఉంది. ఎస్, 80 ఉంది. ఇప్పుడు ఈ 80 వచ్చేసింది మనకి 80 స్టార్టింగ్ వాల్యూ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నౌ ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్, ఎండింగ్ is okay, but now we wanted to start from ending value. So want to start from this. So end నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది ఎండింగ్ అయిపోయింది. n-1 ని ఫస్ట్ పెట్టినాం స్టార్టింగ్ లో ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనకి ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ ఏం కావాలి మనకు? ఎండింగ్ పోవాలి కదా. ఎండింగ్ we have to keep ending value. ఎండింగ్ అంటే ఎక్కడ పోతుంది? దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. అప్ టు వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్. సో ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఇట్ కెనాట్ గో బియాండ్ దిస్, రైట్? 90, 100 అలాంటివి ఏం లేవు ఇక్కడ. సో ఇది ఎక్కడ వెళ్ళాలి? ఇది 80, 70, 60 అలా వెళ్ళాలి. ఓకే, సో అలా వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ మనం ఎండింగ్ వాల్యూ కాకుండా ఫస్ట్ మనం స్టెప్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం. స్టెప్ వాల్యూ ఇలా వెళ్తుంది. ఇక్కడ 1 ఉంటే -1 ఉంటే we know that it is giving us what? Reverse order. This already we know. సో మనం ఇప్పుడు 80 నుంచి 70 నుంచి ఇట్లా వెళ్తున్నాం రివర్స్ ఆర్డర్. కానీ ఎక్కడ వరకు వెళ్ళాలి అది? దట్ హ్యాస్ టు గో టిల్
ఇక్కడ ఇది 0 కూడా ప్రింట్ అవ్వాలి కదా మనకు. Yes, అంటే sir. 0లో ఉన్న ఇండెక్స్, ఈ 0 అయితే ఇండెక్స్ లో ఉన్న నంబర్ కూడా ప్రింట్ అవ్వాలి మనకు. సో ఎండింగ్ వాల్యూ ఎక్కడ పోవాలి మనకు? 0 ఇండెక్స్ వరకు, 0th ఇండెక్స్, 0th ఇండెక్స్ వరకు పోవాలి, 0th ఇండెక్స్ వరకు పోవాలి. ఓకే, సో అప్ టు 0th ఇండెక్స్. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ కీపింగ్ హియర్ 0 ఇండెక్స్, కానీ ఎండ్ వాల్యూ ఎంత? ఎండ్ -1 కదా. సో మనం ప్రతిదానికి n-1 రాస్తున్నాం కదా. ఎస్, ఎండ్ వాల్యూకి ఎప్పుడన్నా ఎండ్ వాల్యూ వాట్ వీఆర్ రైటింగ్, n-1 వీఆర్ రైటింగ్. సో అలాగే 0-1 వీఆర్ రైటింగ్. సో 0-1 is nothing but it is -1 only. Understood? So this I'm commenting this part. This part. Yeah. So this is how we have reversed it. Done, guys? Understood? Yes. Yes, sir. Okay. Now, yeah. Now what we have to do is, now where I was. Yes. Now the next one is, next concept of this list is adding a number in the list. So what I'm going to do is adding new data in the list. How to add? There are few methods which we have to follow to add, but as of now we are seeing only one. The most common way of adding a new element. Existing to the existing list. What is that most common method? That is called append method. By the help of this append method we can add. So first point, second point. Let's see what is the second point. This method takes, what this takes, one argument and add at the last. And the last no element ni add chestundi. It is adding out at the last. Now let's see one example how it is working. Now I'm writing out L1 is equal to 10, 20, 30, 40, 50. And now I wanted to add 60. How I can add? First I wanted to see L1. Now again here L1 dot append. ఈ append లోపల మనం ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకోవచ్చు? Inside this I can take only one argument. For example, I'm taking 60. And అది కూడా అది ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది? లాస్ట్ లో యాడ్ అవుతుంది. సో ప్రింట్ L1. So now this code executes. So ikkada two things we need to observe two things. One is this, it is taking only one argument and it is adding this 60 at the last of this. So now let's see what is happening. So is the element got added? Yes, sir. Where it got added? At the last of the list. Correct. Now my question is,
can we say that అంటే ఇక్కడ రెండు లిస్టులు క్రియేట్ అయినాయా లేకుంటే ఒకటే లిస్ట్? అంటే ఇది 60 యాడ్ అయిన తర్వాత ఈ రెండు ఒకటే ఉందా లేకుంటే డిఫరెంట్ లిస్ట్? అది యాడ్ అయ్యాక మొత్తం ఒకే లిస్ట్ సార్. ఆల్ ఆర్ వన్. ఎస్ సార్. సో హౌ వి కెన్ ప్రూవ్ దట్? So it means what? It has this has not created a new list. ఇది న్యూ లిస్ట్ క్రియేట్ చేయలేదు, బట్ జస్ట్ added one element. Just added what? One element యాడ్ చేసింది అంతే. one new element యాడ్ చేసింది. added one new element. దేనికి యాడ్ చేసింది? to the existing లిస్ట్. Yes, to the existing list. Now how we can prove this? We can prove this. Let's see how we can prove this. Now ఇక్కడ నేను id ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తా. id of రెండు ఐడి సేమ్ ఉంటే ఇట్ మీన్స్ వాట్? ఇట్ హ్యాస్ నాట్ క్రియేటెడ్ ఎనీథింగ్. అంటే అడ్రసెస్ సేమ్ రావాలి. ఇది అపెండ్ కాక ముందు, ఇది అపెండ్ అయిన తర్వాత. yes. Now let's see. సేమ్ అడ్రస్ ఉందా? Yes sir. So when it is same address means what we can say that both Not are create. Same. yeah. So we can prove this by using id function. Here I press. Done. Now next one is we are done with what are the concepts we have done so far in the list. Now guys, I'm giving you one small question. I'm giving. Let's see how many of you can do this. Write a program to accept చేయాలన్నమాట any 5 integers, accept 5 integers from the user నుంచి 5 integers ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఓకే, from the user. store them in a list. ఒక లిస్ట్ లో స్టోర్ చేయాలి. in one list you have to store. display these integers and also their sum. You understood? అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. I will give you the example. Output ఎలా రావాలంటే output, how we have to get the output is this way. enter the first element. enter the first element. అప్పుడు మీరు 10 ఎంటర్ చేస్తారు. ఇలాగే మొత్తం ఒక 5. enter control V, మొత్తం 5 elements I'm saying. Now here it is enter second element, enter third element, fourth element, 5 element, and here it is 10. This is here 20, this is 30, this is 40, this is 50. అంటే ఇలా అడగాలన్నమాట యూజర్ ని. ఇట్లా అడిగి 10 యూజర్ హ్యావ్ టు ఎంటర్ 10, 20, 30, 40, 50. ఇది అయిపోయిన తర్వాత లిస్ట్ ఈస్ ద లిస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఏంటిది? 10, 20, 30, 40, 50 ఇలా రావాలి. తర్వాత సమ్ కూడా రావాలి. సమ్ ఎంత? వీటన్నిటిని యాడ్ చేయాలి. సో 50 + 40 90, 90 + 10 100, 100 + 50 it is 150.
150 ఇలా రావాలన్నమాట అవుట్పుట్. అండర్స్టూడ్? Yes. Yes guys, so I'm giving you 5 minutes of a time, just try it out.
Done, guys? Anyone tried? We are trying. Okay, let's try to solve together. Yes. Up to where you got? ఎక్కడ వరకు వచ్చింది? We are just entering that five numbers, sir. After that, Okay. అంటే let's try to understand here what is happening. This is the question. This is yeah. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలంటే మనకు లిస్ట్ లోపల ఇన్ ద లిస్ట్ సి దిస్ ఇస్ ఎంప్టీ లిస్ట్ రైట్. ఇన్ దిస్ లిస్ట్ వీ నీడ్ టు అపెండ్ చేయాలి మనం. ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ని అపెండ్ చేయాలి. ఎస్. yes, sir. Now how we can do that? So to append one we got one idea. ఒక ఐడియా అయితే వచ్చింది. అపెండ్ అనే మెథడ్ ని యూజ్ చేయాలి. ఎస్. We have to Use. what? అపెండ్ ఒక మెథడ్ ని యూజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వన్ ఐడియా. సెకండ్ ఐడియా ఏంటిది? యూ హావ్ టు యూస్ లూప్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అడగడానికి. లైక్ వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ రైట్, ఎంటర్ సెకండ్ నంబర్, ఎంటర్ థర్డ్ నంబర్, ఇలా ప్రతిసారి మనం అడగలేం కదా డైరెక్ట్ గా. సో వీఆర్ యూజింగ్ వాట్? లూప్. అండ్ తర్వాత మనం సమ్, యూ హావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సమ్. Now let's see how we can do this. The approach is, first అయితే empty list తీసుకుందాం. So empty list, how we can take empty list? Number equal to empty list. my list. So My list. ఇది just empty కదా. Yes, sir. Yeah. So Shiva and Anivesh, you all are listening, right? Shiva and Avinash. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Listening. sir. Okay. You're doing simultaneously. So I wanted you also to try to do Yes, the sir. same. Yes, sir. Okay. Shiva also do. So what I have taken, my list, empty list I have taken. Now after this, what I need to do is I need to take one loop. Loop is, in order to take the loop, what I need to have? Initialization, right? Let me take I is equal to 1. Okay. While up to where I need to take, I have to take the condition I is less than equal to 5. Correct. 5. After this, what I need to do here? I need to ask the user, right? మనం యూజర్ ని అడగాలి కదా నంబర్ ఎంటర్ చేయడానికి. అప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ ఏమంటారు? ఇన్పుట్, రైట్? ఇన్పుట్ ఆఫ్, యా కరెక్ట్. సో ఎక్స్, ఈ ఎక్స్ లోపల స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు what is that? Input of Int of. Why int of? We need to take only integer values in the Yeah, question. that is the reason int of. Requirement. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే enter Integer. what we have to enter. Just we can enter your number like this, but plus. So plus str, మనం స్ట్రింగ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. దేన్ని? ఐని స్ట్రింగ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. Yes. ఎందుకంటే అప్పుడు ప్లస్ అంటే ఏంటిది? ప్లస్ అంటే అప్పుడు ఏం కాదు, స్ట్రింగ్ కదా ఇది. సో ఐ అంటే ఏంటిది? 1 2 3 4 5 అలా అన్న రాసుకోవచ్చు, ఇలా ఐ అన్న కూడా రాసుకోవచ్చు డైరెక్ట్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ హియర్, ప్లస్ again what I need to do here, I have to use elements. So enter first element. Okay, enter first element. So ikkada element, ikkada colon istuna. Understood? So in this, what you have not understood, idemo elements kanipistundi manaku, and idemo idi kuda 2 quotations todi close chesna, idi string. Yeah, up to here you understood? Yes, sir. Is string str of I is not understood. ఇదేమో స్ట్రింగ్, ఇదేంటిది? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తాం కదా, ఎంటర్ తీసుకున్నాం. ఐ విల్ షో యూ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. str of 1. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ str of I అంటే ఏంటిది? I అనేది
here we are taking int of input of కదా. Yes, sir. ఈ ఇన్పుట్ లోపల మనం ఎంటర్ చేస్తున్నాం. అయితే ఎస్టిఆర్ ఇంట్ అనేది ఏంటిది 1 2 3 4 5 కదా ఐ అంటే. Yes, sir. సో దాన్ని sir. మనం స్ట్రింగ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. స్ట్రింగ్ గా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఇది ప్లస్ చేసినప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. సో ఇఫ్ యూ హావ్ నాట్ అండర్స్టూడ్ లైక్ జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ అ మినిట్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్. నా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ మనం ఏమంటున్నాం ఎక్స్ లో మనకు వాల్యూ వచ్చింది ఫ్రమ్ అ యూజర్ ఏమో ఎంటర్ చేసిండు ఎక్స్ వాల్యూ ఏదో సంథింగ్ 10 he have entered. Now after that 10 what I need to do, మై లిస్ట్ ఉంది కదా మై లిస్ట్ దీంట్లో అపెండ్ చేయాలి డాట్ దేని అపెండ్ చేయాలి ఈ మై లిస్ట్ ఈ ఎంటీ లిస్ట్ లో మనం అపెండ్ చేయాలి దేని అపెండ్ చేయాలి ఈ ఎక్స్ ని ఈ ఎక్స్ లోపలనే ఉంది కదా యూజర్ ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ ఎక్స్ లో యూజర్ ఏదైతే ఎక్స్ లో ఉంది సో ఈ ఎక్స్ ని మనం అపెండ్ చేస్తున్నాం డన్. ఓకే ఇప్పుడు ఇది అపెండ్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు అపెండ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి ఇక్కడ కండిషన్ చెకింగ్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఇనిషియలైజేషన్ అయిపోయింది. నౌ వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ వన్ ఇస్ అప్డేటింగ్ ద ఐ వాల్యూని అప్డేట్ చేస్తున్నా అంతే కదా. yes. So now what I'm going to do here is now we need to understand what exactly we are doing here. Now ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తానండి ఏమైతుందో చూద్దాం. Okay, it went 2 down. Enter first element 1 వచ్చింది కదా. yes sir. అది జస్ట్ రావడానికి కోసమే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇట్ ఇస్ స్పేస్ here కూడా here also space. Now let's see some space I got. Enter one element, so I am entering 10. ఇప్పుడు enter 2 element అంటే 20 30 40 50 అంతే. ఇంత పర్ఫామ్ అయింది ఇంతవరకు వచ్చింది మన ప్రోగ్రామ్. ఓకే నా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ప్రింట్ చేయాలి కదా మొత్తం. సో హౌ వీ క్యాన్ ప్రింట్ నౌ ఐ వాంటెడ్ టు డిస్ప్లే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంటెడ్ టు ప్రింట్ మై లిస్ట్. నౌ వాట్ హ్యాపన్స్ it will again ask like this 10 20 30 40 50. yes అన్ని ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ అయిందా లిస్ట్ లో. yes sir. yes all the elements got stored. yes now but we are not going to write like this. Up to here it is clear for all. Now for example you are having some doubt, right? మనం ఇది తీసేద్దాం str ని just one we are writing only I. okay now let's see what happens. ఏమైంది can only concatenate str not integer. అంటే I వాల్యూ అనేది ఏంటిది ఇంటీజర్ కదా 1 2 3 4 వస్తుంది కదా. అయితే ఇది ఇంటీజర్ ఇవేంటిది స్ట్రింగ్స్. ఈ ఎలిమెంట్స్ ఇవి స్ట్రింగ్స్ కదా డబల్ కోట్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి. సో ఇవి స్ట్రింగ్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఐ ని కూడా మనం జస్ట్ స్ట్రింగ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం అంతే. ఓకే సో స్ట్రింగ్ గా ఇలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం str. understood? That's it. Now up to here it is done. Now we are using what print. Now here the list is that's it. ఇప్పుడు మనం ఈ లిస్ట్ ని ప్రింట్ చేయబోతున్నాం. we are going to print this list. Now let's see how we are going to print this list. But print చేసే ముందు what again the question is the list elements are. okay the list elements are తర్వాత ఇలా ఎలిమెంట్స్ రావాలి నాకు అండ్ అగైన్ సమ్ రావాలి. వాటి సమ్ రావాలి. సో
the list elements are. ఇది పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. The list elements are. Okay, after this what I need to do, I need to find out the sum. అంటే స్టార్టింగ్ లో సమ్ అనేది ఏంటిది, 0 తీసుకుంటుందా, సమ్ ఇస్ 0. Now for I'm using what, for loop. మొత్తం డిస్ప్లే కావాలి కదా నా లిస్ట్. ఫర్ ఎక్స్ ఇన్, ఎక్స్ అనేది వేరియబుల్, ఇన్ ఇది ఒక సింటాక్స్ ఫర్ లూప్స్. దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ద ఫర్ లూప్. సో ఫర్ ఎక్స్ ఇన్, ఫర్ ఎక్స్ ఇన్ వేర్, దేంట్లో స్టోర్ అయింది మొత్తం నా లిస్ట్ ఎలిమెంట్స్, మై లిస్ట్. దట్స్ ఇట్, రైట్? సో ఫర్ ఎక్స్ ఇన్ మై లిస్ట్. Now what we are doing, we are printing. Print, ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాం మనం? ఎస్, ఇప్పుడు సమ్ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రింటింగ్. మొత్తం అన్ని ప్రింట్ చేయాలి కదా. సో ఎక్స్ ఇన్ మై లిస్ట్, మై లిస్ట్ లోపల అన్ని ఉన్నాయి కదా, ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసినాయి అన్ని. వన్ బై వన్ మనం ప్రింట్ చేయాలి, ఎక్స్ ని ప్రింట్ చేయాలి. కరెక్ట్. ఇప్పుడు చూద్దాం ఏమవుతుందో. Now this one, enter a number 1 2 3 4 5. ఇప్పుడు వచ్చింది కదా సేమ్ రిక్వైర్ అవుట్పుట్. అంటే దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ వన్, ఫస్ట్ సెక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. యూజర్ ఇన్పుట్ తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఏంటిది, ఇది ప్రింట్ అవ్వాలి, ఇట్లా డిస్ప్లే అవ్వాలి, ఇది కూడా అయిపోయింది. థర్డ్ సెక్షన్ ఏంటిది, థర్డ్ వన్ సమ్ రావాలి. మనకు సమ్ కావాలి కదా. సో సమ్ లో మనం ఆల్రెడీ 0 తీసుకున్నాం అక్కడ సమ్. ఇప్పుడు ఏం తీసుకోవాలంటే సమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఎక్స్ కదా. సమ్ ప్లస్ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, లెట్స్ అండర్స్టాండ్. సమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏంటిది, 0 కదా. సో సమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి 0 ప్లస్ ఎక్స్ ఎంత, 1 ఎంటర్ చేసినాం కదా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది 1 అయిపోయింది, సమ్ అనేది 1 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మళ్ళా లిస్ట్ లో నుంచి ఇది సెకండ్ నెంబర్ తీసుకుంటుంది ఎక్స్. ఒకవేళ సెకండ్ నెంబర్ ఏమో 2 ఉంటే 2 ప్లస్ ఇది 1 అవుతుంది, 2 ప్లస్ 1 3, అలా సమ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. లైక్ దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అ సమ్. నౌ ఆఫ్టర్ దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్. ఇప్పుడు మనం ప్రింట్ చేస్తాం. వాట్ వీఆర్ ప్రింటింగ్, ప్రింట్ the total sum is comma sum. Enough. Now let's see. Yeah, 10 20 30 40 50. We got the output. Yes sir, we got. Yeah, it is correct output. Yes. Now for example, ఒకవేళ నేను ఈ సమ్ ని నేను ఇక్కడనే ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా లోపల. If I am printing, what will happen, let's see. So 1 2 3 4 5 ఎలా వస్తుంది మనకు, 1 ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటిది, 1 ఎంటర్ చేసిన తర్వాత టోటల్ ఆఫ్ సమ్ ఇస్ 1 వచ్చేసింది. తర్వాత టోటల్ ఆఫ్ సమ్ అంటే ఇది ఫర్ లూప్ లోనే ఉంది కదా, లూప్ బాడీలోనే ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా మొత్తం లూప్ జరుగుతుంది అనమాట. యా, ఇట్ ఇస్ కీప్ ఆన్ రిపీటింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎలా సమ్ అయింది అని 1 3 అట్లా. సో అట్లా కాకుండా దీన్ని బయటికి పెట్టేస్తే విల్ గెట్ ఓన్లీ 1 వాల్యూ, రైట్? లూప్ లో ఉండదు అది. అండర్స్టాండ్? Yes. So this is the total one. Now I will post it here. I will write the solution here. I will paste it here. This file name
Save as. List. Now this is the two questions we have seen. Now we also have something called indexing. So I guess this is enough for today, guys. So, Sir, it is enough for today. Okay, already Shiva said. yes, sir. It is enough, sir. Sir, we'll continue in tomorrow's session. We can continue tomorrow, sir. We can